universities have been changing, the current scenarios in market have been changing the current information. So I got to know that you have college university and you said Kurma. Okay. So it's an autonomous college. It's only purely based on MBA related or any engineering college related. Engineering is there, but we are separate from business schools. Okay. So for this purpose, what is the main purpose of this facility? So, sir, as we are in the first semester, we want to select the specialization. Okay. So, it's a great opportunity to meet a persons like you. Okay. So, it would be a great honor for us to start our career in HR. So, what sort of specialization you are planning for? Whether you opted already or you are going to explore? Okay. May I know your interest of specialties? So I have the background of finance. So I'm planning to do something in finance and marketing of Okay. Choose finance and HR. I'm a BCom graduate. I'm looking forward to take HR and marketing as my specialization. Can speak loudly. So, Yeah, please. yeah. Sir, I'm BA graduate, so I would like to choose my direction in HR and business management. So I'm not BCom, so it's going to be good. So I would like to take HR. How many of you are going to work for India? As we start our career, we just need to start from a scratch in India. This is one of the current political scenarios going throughout the India now. Our people are getting educated here, getting scholarship here, but they are preferring to work on going for abroad. The point scenario is happening nowadays. Okay. Fine. Thank you for the valuable information which you provided so far. So let me start the session. You asked me about my profile. My full name is David John. Myself is coming from Chennai. I am very new to finance. I do have an experience of overall 16 years of experience. 2006 I started my professional career. Regarding my education, UG I completed BBA, then I completed an MBA. Now apart from that, I completed some diploma certificates also because based on the works related in particular companies, I have to do that also. So I did it everyone. So one half of my career was full and fully into finance. I was not being in a part of HR also. So I worked for cost accounting. Most of the people you are working studied accounts, right? So those works will be mainly doing with cost accountants like ASBM or CAP. I did for US cost accounting, not for Indian US cost accounting. From my initial stage onwards, I worked for only the corporate companies, the MNC corporate companies. So initially I started my career in a bank called ASBM MBA, which is calling as RBS, Royal Bank of Scotland. So after 6 months, I got quitted from that company and core I engaged in a company called as Visteon Corporation. It is a sister concern of Ford Motor India. I worked for their direct shared services and I handled a separate manufacturing plants there. And I was being the in charge of overall cost accounting works and also the global budget coordinator because Visteon has been implemented in 40 countries. I am the single person who handled all the budget activities process. So every year all of the people used to celebrate the New Year night. I am the only guy who used to work in the office. None of the people will be in office. So after that 7 years, there may be chances of getting recessions, right? You know the word recession, Yeah. right? Panama also. Yes. So other than other companies will be shut down. Most of the people will get unemployed, especially in US, the scenario will not be occurs. That's why most of our software engineers are being sued. Problems
automatically if the recession or a bankruptcy happens, the company will be in half of the thing. So then I joined in an electronics supply called Flextronics, who is one of the leading global automobile plus electrical suppliers. Flextronics. So there also I worked for last of 1 year. And due to my good luck, wherever I go, the recession might happen. So then they told I have to be deputed to China. I used to go for the on-site transition projects. I visited almost 2 to 3 countries. Then I thought, okay, it will be the same thing. They go the payroll would have been changed. So I got and then I quit from the company. Then I thought, why should I have to go for many companies? Instead of being an employer, why can't we be an entrepreneur? Though I have a good link with people, have the knowledge, everything, how to start up the companies, everything I know. But I didn't get any job on that. I didn't know what else I can do as an entrepreneur. But in my initial time onwards, when I started my career, I preferred to be an HR. But the scenarios and the family situations, most of our people would have come from the middle class families, right? At that point of view, we might have to go for some other job. Due to some institutions, many people cannot able to go for their dream jobs, right? But we have to adapt to the situation. Then I realized, okay, this is the perfect time, almost 10 years long. Okay, this would be the perfect time. Let me switch off our career to HR. Then one of my brother, who is an own brother, he ran that manpower consultancy in Chennai. It's a very famous consultancy. I joined there. Though I was been in the transition team and I has been an AM, I got the little leadership skills of training the people, recruiting the people, interviewing the people, guiding, monitoring. Likewise, the discussions in payrolls, everything. That exposure makes me a very much better advantage to work in the HR field. Even though I can say 10 years of experience, when I initially started the HR work as a recruiter, I got fully frustrated. I don't know what kind of communication should speak, what type of word should speak to a particular person, because though HRs normally what they will do, they will simply questions, their work will be mostly questioning. But when we talk to different sort of people, the psychological level also matters by each people, right? So that time, what should I do? Okay, next time what should I do? Then I practiced everything. And that company was fully worked on US healthcare based companies and some software companies. So we recruited for them. After 2 years, then I thought, okay, it's a better time to start our own company. I know what are the things to do, but I don't know the government procedures and formalities, how to start a company, what are the licenses, approvals, what should I get ready, and what of my client interview. He guided, and he was the first client. The company name is Navigate, almost 5,000 people are still working there. We have a very big notch company. From there, I got many referrals from this person. At that point of time, I realized one thing, okay, being an HR, getting the contacts and creating the relationship is very much and the first most thing in our career. Not only in HR, in all fields, but especially in HR, we have to build our contacts rapidly and we have to be in touch with that person, no matter who might be. He might be a senior or he might be a fresher or also. Because we may get help from any sort of people, any kind of behavior from people. We just don't. But our thing is just a casual greetings, so festival wishes. That is enough for them. Then initially started with one client. Within the span of 2 years, I got almost 9 clients. Even I supported for 2 software companies like the web development, software web development. They used to do this, what I can see, the websites and all. So I got a partnership with those clients also, because running a business, we should not consider only on single concept. If this industry fails, we have to move to other industry also, right? Then only we can able to get the profits normally. It went well. Finance level also, even in contacts, people's, everything was
well. All of a sudden, COVID came. Everyone was affected, right? Internally, emotionally, financially. So all the companies have freezed their openings. So none of the job vendors, the consultancy people have job at that time. So some of my friends gave me some part-time works, work from home jobs. Later on, this company also approached me for a vendor concept. Then I told sir I needed some fixed income job. And I want to explore my career in HR also, but I don't want to be the same level as recruiter. I do want to know something more about the HR things. HR is a very big industry, right? Lot of departments are there, works are there. Then he interviewed me almost 2 to 3 hours. Then he told me I have to come to Coimbatore. And I said okay. Because my boss is the person, very different kind of man, very caring nature person. I worked with many bosses, but I feel something different from this guy. He is almost 40 plus only. The words and the actions, what he has been done, I was very much impressed. Many of the people will not do that. They will simply give the communication, yeah, we can do that, we can do that. But when he has some particular time, they will see some kind of reasons and that planning will not be implemented. But whatever he says, he just did. And moreover, I had a double mind while coming here, though it's a startup company, whether the growth is there or not. Second thought is, I have my good experience, though it's a startup company, why can't I implement my capacity to develop this company? That's what my strength looks like. Simply we can move on, going on other companies. It's been like தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல நாடோடிகள் ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருந்தா how our growth will develop. So I have to improve my stability also, but at the same time I want to test my capacity. We will be getting good names, awards, recognitions also, but who is actually that question? Then I worked here almost 1 year happened now. Okay. Going fine. This place, don't think that this is our company. We are constructing an own building in Coimbatore, but meanwhile we have to give the trainings. Many of our people are working in home only still now, but some for freshers it's not good to give the training either via telephones or internet, etc. They have to come directly. So we have been here as like a training center here. So that's why I didn't make any setups also. So we have been currently hardly 6 or 8 months when we are going to be here. We are looking for already a constructing nearby Homes College. So soon we will be going there. This is not my short profile. I think I gave you a very big profile. Yes. What else? I have some questions to ask you. Please describe your day in HR's life. So will you please explain that your day in HR's life, how you start and how you end as a HR? Okay. Here, I was doing a multiple part of my designation is HR manager, but I am also doing admin, also doing finance activities, also consolidating some of the activities in operations also. Okay. So generally, if I say I don't have a shift timing, so every day the work would have been changed, every day the priorities would have been changed. Based on those priorities, I have to come to the office. No matter what would be there. For example, let me say, last week and this week, normally HR people will be working on, HR and finance will be working on month-end process. And the first level, first week, generally it will be the payroll process. So currently we are fully working on the payroll processes. So every week, every day the works will be completed. Sometimes recruitment also may happen. It depends on what the client basis. They will say, okay, we need this much of headcounts in the upcoming months, and I need this kind of people with this sort of experience, with this kind of what can I say, qualities and skill sets. So we will be doing those recruitment activities. Trainings will happen.
So generally, I am doing as an end-to-end HR. I am not working as a particular specific term of HR. I am working full and full core HR work activity. Specific I can explain what is the specific thing and I can do. So it has a strategic partner. So what are the strategy you implemented when you came? I simply believe with the people. That's it. That's the main strategy for me. Because we can implement what kind of strategies, any type of strategies. We can copy from some of the companies, or we can implement, we can discover many strategies. But at the same time, who is the person who is going to affect on this? Two people. One will be the end user, that means our client or management. Second thing, our operation teams, that means our employees. So my strategy is very simple and very lean and clean. Whatever the strategies that I am implementing, the people should not feel that this work is pressure. They should not feel. At the same time, the process also should be run well. What the clients will expect generally from the people, they have to complete the work on time with good productivity count as well as the quality, right? So I have to do that also. At the same time, the people should not get frustrated of their routine works, because we are full and fully working on night shifts. We don't have day shifts. And though we are very new to Coimbatore, we are not implementing the camp facilities also. So there are in many studies the people are coming to the office by coming with their own transport. So physically, mentally itself, they will be very much stressed. Right? So I thought, okay, the main thing is, as I said, people. So how I am doing that is, I used to talk with people normally. Even though if they are committing errors, or if a frequent offender or frequent defender in errors, or a good productivity person, I will not show it out in my face. The words what we are speaking to the employees, that matters a lot. As a HR, personally, we would have been getting harmful speeches from our bosses, supervisors, even from the people. Most of the HRs will get frustration because of many things. What I can say, talks and their attitudes. Okay. But when we are talking to the people, we should not show off in our faces. Whoever comes, okay, we have to forget that scenario. Okay, this person is coming to me. What's your purpose? Right? That itself will create a motivate to the particular person. Likewise, if a particular person is doing something better than work, we have to appreciate them. At the same time, if they are doing any fault or if they are making any lazy works, I will be calling personally and I will advise this. If you want to applaud the people, we have to applaud them in public. But at the same time, if you want to give the advices, we have to call them and talk to them personally. That itself makes the employees very much satisfied in that work environment. No matter what would be the environment or the pay or the facilities what the company provides. How the people are engaging with the employees, that matters. That's the strategy I always use. At the same time, this is one part I said. Another part is our management. Because those are the people who are believing in ourselves, who are investing in ourselves, right? So they are the person who providing the salary, facilities, everything to us. We have to be loyal and honest to them also. Though I am an HR manager, I should not get that, what I can say. What do you mean by talekadam? I don't know exactly. Headweight. Sometimes the bosses will be very much closer to us. We should not take it as an advantage. Whomever it might be. End of the day, he is my boss. I have to be honest with him. If I face any difficulties or if I got any prizes or any success stories, immediately I will be sharing with my bosses. At the same time, I used to give some suggestions also. At the same time, I used to analyze his nature, whether this is the right time to talk with him or not. So we have to understand those scenarios also. So that's what I always used to say to my juniors. Being an HR is not a simple task. We can read, study, whatever the things, whomever the authors would have written in the books, but we should ask ourselves internally, am I behaving like that?
That's a great task, really tough task. Each people you are talking will be a different kind of psychological person. But our posture, our body language, our sense of talk, our way of speaking should not change. We have to be calm, we have to be moving. That's no other way. So the strategist normally is the people and the management. That's the strategy I always use. That's really tough only, but if we did that, we will make the company very much successful. Because HR, finance, and these people are really the backbone of the companies. People would have been work, but for them itself, we are the backbone supporter. So we have to be in a good condition. That's it. Okay. That's it. So, what do you find is the challenging part of your job? You personally think it's a challenging part of your job? Not like particularly like that. If a new scenario comes, that will be a challenge for us. Let me say one example. Today people again, okay, I got shocked while I see you guys. You people are everyone come with a proper dressing and your college uniform. That is also a kind of challenge for me, because I can say I have this much of experience, I have handled many teams, but all of a sudden if I am seeing this kind of, this is also one kind of what they are going to ask me. And Janini told me before, sir, we will be interviewing you, sir. Interview, okay, fine. So the scenarios would have been changing. But see, one thing, don't ever think that the challenge is big or small or useless. The challenge is a challenge. That's how we are interacting with that, how we are adapting to that, how we are managing that, how we are solving that matters. Can I say one thing? You ask, right? Challenge. நீங்க இது ப்ரொஃபஷனலா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. Okay. Let me talk some Tamil words also mean by okay. Professional challenge and the word on the term and use. Let me simply ask you one question, okay? When you are an infant, okay, eating is the biggest challenge for us. While studying, academics is also a challenge for us. At rainy times, morning bath is a challenge. And getting work up early, that is also a challenge. Of course, every scenario should have been challenge. பிடிக்காத சில விஷயங்கள் பண்ணுறது சேலஞ்ச். வீட்டில் கொடுக்குற சில ப்ரெஷர்ஸுக்கு கட்டாயத்துக்கு பண்ணி ஆகணும். பிடிக்கல ஆனால் செஞ்சுதான் வேறு வழி இல்லை. அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்காது, ஆனால் அது பாஸ் ஆனால் தான் எனக்கு டிகிரி கிடைக்கும். தட்ஸ் ஆல்சோ எ சேலஞ்ச். ஹவு வி ஆர் ரியாக்டிங் டு தட், அதான் சொல்கிறேன். சேலஞ்ச் பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை, சேலஞ்ச் கிடையாது. ஹவு வி ஆர் ரியாக்டிங் டு தட், ஹவு வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் தட், ஹவு வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் தட், ஹவு வி ஆர் சால்விங் தட் மேட்டர்ஸ். HR manager, please share your vision on outsourcing process. As a HR manager, HR people will not directly involve on outsourcing process. That will be doing by the business development activities. Those people are part of operations team. What the HR people, we are the back-end support staff. Okay? So in most of the companies, do you know the word called as business development executive? Those are the people who works on the projects or outsourcing projects, whatever it may be. They will work for it, and the operations team will look for it. They will hire the people for it. As an HR, what we can do, the facilities and support. If they need any sort of trainings or any guest lectures needed, whatever, those back-end supports only we can able to do. I don't know whether I answered you correctly. And you get the word and outsourcing in the HR HRs are normally the people who work for in-house activities, not for outsourcing activities. HR, the word itself was human resources. We have to work for our people. That's outsourcing is what the set our industry can set up. Then, Sir, Human is the startup company. As you said, most of the employees are working from home. So, what is your succession planning towards your organization? Initially, whatever the company it might be, okay, if we want to implement our company with a strong, successful manner,
initially the leaders have to invest the time for forecasting techniques or implement these. If I'm starting a business, it's a healthcare company in basics. Okay. So we should, even though we are an HR, I would also be the part of the management discussions in the thing. Initially, I should know the knowledge of the operations, what my company is doing. So they are doing healthcare activities. What is healthcare? What countries? Healthcare in different terms is there. Indian healthcare, US healthcare, everything is there. So I have to basically know. Then only I can able to question the people while recruitment. Otherwise, the people who betray us. So as a HR guys, we have to know the process first. At least a basic level of introductions. Then we will be the person who will asking the operations team generally what kind of things that you need. Mainly, people will generally look for the forecasting in terms of short term and long term. Short term will be, it's based on the company, the startups level and the projects, the client expectations. It might be 6 months, 1 year, 2 years. I'm saying short term. Long term would be 5 years, 10 years, 15 years. This is a target, target. So short term target, 2 months, 6 months, or quarterly wise, half years. We will put some scenarios. Okay. These are the works that they are going to give. Okay. How we will do the process. Okay. What are the softwares that you get? If you do that software, who is the best vendor for that? We have to analyze. Who is giving good quality software package for them? Okay. Supporting server. Okay. Internal communications there. How we do the internal communication? Normally, how we will be doing only in mobile, but in companies it will not be done. So the internal software should be like in terms of communications, like Microsoft Teams. You would have everyone is having the Gmail access, right? Gmail is Gmeet and so it will have. Likewise, Zoom update long term. So on the நிறைய softwares. Generally, most of the companies will use a software called as Teams. It's come from Microsoft. So communication, okay, fine. People training the software is ready பண்ணியாச்சு. Communication software is ready பண்ணியாச்சு. Then, எத்தனை பேர் what the client is expecting. And the head count and the plan on number initially how much we can do. Okay, the process. என்ன மாதிரி sort of head counts will be required. Top to bottom. Either fully freshers or semi-experienced. So these analysis, so head counts, third. Fourth one, who is going to manage these things? How is going to manage things? We will be implementing or we will be communicating some commands to the teams. We have to do this process, but how we are going to maintain that? What the quality measures that we are going to use? Are we doing any sort of projects or are we going to do any process development things? Many process development projects is there. I don't know whether you people are heard in your campus. Case and PFIMA internal service. In the money. Fourth, service, how these work are doing by other companies. We are in current situation now. We have to look these kind of works, which company is doing. Okay, let me go and ask them. Everyone is not an issue. So the competitors are doing this work like this. Okay, then we will be planning some more things. That company is working with this strategy. Why can't we implement this kind of strategy? So focusing on competitors also regarding the work. Then only finally we will choose for the locations. Last so after COVID, most of the companies are doing work from home. All of a sudden it was happening. From the concept, most of the Indian students don't know that kind of thing. But generally, software consultants are working in home from the early stages itself. Not the developers, I'm saying the consultants. But for normal people, this word is very new. So this concept is very new to India. Fine. As a management guys, what we have to do, lot of problems would have been there. We have to shift those assets, the company assets to the particular people and assets. That has to be dispatched properly. That person should not. Okay, everything is happening fine. Now how we have to interact with the guys. One thing is software implemented. So from there they can implement. But every person is different. Nobody will be honest all the times. All the
communications will be running through only the phones or calls, general team meetings. Some people will do some smaller நையாண்டி வேலைகள் சொல்லுவாங்க, கேடி வேலைகள் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் they will give some reasons. Power shutdown. So, as a management, we have to think that kind of things also. Generally, we are used to give this kind of statements and reasons for not completing the work. So, power shutdown is there. So, we have to look for other options also. That's why most of the companies have implemented 1 year of work from home. If the power shutdown happens, go and take the Photoshop or make the Photoshop of your area, send it to us, or into many companies. Likewise, if that case is happens in work from office, what will happen is most of the people will come, they will look for the company's environment level. Many of the freshers will still thinking that see whatever the cinemas do, that is the reality. Have you ever saw the movie called as Yaradini movie? Alla Dhanush வந்து first time தான் வேலைக்கு போவார், கால் சென்டர் தான் வேலைக்கு போவார், ஆனால் சம்பளம் 40,000. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் கூட போய் மாட்டாங்க ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு. இதுதான் பீப்புள் அதை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி வாட் ஆர் த திங்ஸ் தே ஆர் சீயிங் இன் சினிமா, இதுதான் கம்பெனியா, இதுதான் கம்பெனியா அப்படின்றது. This I personally experienced from the serial goddess Kanakana from the GT. But once they come into the office, the scenario totally different, because till college, you guys used to learn. But office is the place. Whatever you learn, you have to implement. So the questions will be asked in a different mode. காலேஜ் வரைக்கும் அசைன்மெண்ட் பண்ணியாட்டு இருக்கும். இங்கே ஒர்க்கு முடிச்சியா இருக்கும். இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் would have been different based on work from home or whatever. But our thing is, we have to frequently, constantly, every day we have to watch upon how the people is doing, whether the software is working or not, all the tools have been working or not. Even though if the people are working, whether the working timing is affordable to them, whether they are comfortable to working on that time, they are able to do the process clearly or not. Whoever is doing the wrong things, even though if the team leaders is communicating something, some people would have not obeyed, right? Some people might be rude also, right? So how we can handle those people also? Generally, the termination, that is not only the task. We, as an HR, that's what in every company, HR will take in the place. நல்லா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. நல்லா இல்லைன்னா மட்டும்தான் எனக்கு கேள்வி வரும். ஆஸ் அ ஹெச்ஆர் we have to do the forecasting techniques also. ஒரு அட்வைஸ் நீங்கள் கேட்ட இந்த ஒரு கேள்வி நான் சொல்லுவேன், இப்படியும் நடக்கலாம் அப்படியும் நடக்கலாம், ரெண்டுமே நம்ம யோசிச்சு வச்சுக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் we can able to solve it quickly or face it. We have to think in a different rules. Some HRs as a freshers, what they will do is, okay, those scenario I did that. We should not be doing like that, because day by day, life changing, people mentalities are changing, market growth is changing, market rate is changing, and then society is changing. But we have to change ourselves also at the same time. We don't know in whatever situations, how the situations will come, but we have to be ready for that. That's what I always to say. You get a பதில் நான் சொல்லுவேன், என்ன சேலஞ்ச் வரும் தெரியாது. ஒரு சேலஞ்சும் புதுசாக தான் இருக்கும். அந்த புதுசாக வர சேலஞ்ச் எல்லாமே நமக்கு பெருசாக தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So, as a HR, how did you manage the performance of your employees? Generally, all the companies will have some key metrics structures, okay, to evaluate the people's measure. So it's purely based upon their individual strategy thinking. They will measure some key metrics. So in our company, what we have did is 5 key metrics that we are following. The first one is production.
Second one is quality. Listen my words clearly. Okay. First one is production. Second one is quality. Third one is attendance. Fourth one is punctuality. Fifth one is one floor manners. I said 5 points. Right? In these 5 points, can anyone say how many points I spoke directly relates to work? Production, quality, attendance, punctuality, or floor manners. My question is, which 8 points are directly involved only with the work? Exactly. Directly involved with the work is production and quality. The remaining 3 is self-discipline activities. The thing is, we are very practical person. It's not like the people who are in my period. In this period, the people have changed. They know more than ourselves. At the same time, whatever the company that we are going, self-discipline is the first and foremost thing. Everyone should have, everyone should maintain. Right? Production and quality, these 2 things, anyone can do. We might be an HR, okay, or we might be a perfect accounting person. நமக்கு 6 மாசம் ஆகும். ஒரு 10ஆம் கிளாஸ் பையனை கூட்டு வந்து பண்ணாலும் அவனாலையும் பண்ண முடியும். நமக்கு 6 மாசம் ஆகுது, அவனுக்கு 1 வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஒத்துக்கிட்டீங்களா? ஒர்க்கு யாரால வேணாலும் பண்ண முடியும். டைமிங் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். பட் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அது தானாக வந்தால் தான் உண்டு. Why we are creating these 3 things? I mean, we are not looking these people as only our employees. They are the next leaders of the generation. Once they grow, they have to be the leaders. For that, these strategies should have very much useful for them. Attendance, yeah, the first priority of if they plan well, or if they allocating themselves and committing to them in work, our leader of the our team members are handle. Same time, late comers. ஒரு கான்செப்ட் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணி பாருங்க. நீங்கள் வந்து இப்போ டீம் லீடர்ஸாக இருக்கிறீங்க, ஓகே, உங்களுக்கு கீழே ஒரு டீம் இருக்குது. நீங்களே அடிக்கடி லீவ் எடுத்துட்டு, நீங்களே அடிக்கடி லேட்டாக வந்தீங்க. ஒர்க் ஃப்ளோர் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாங்க. ஒர்க் ஃப்ளோர் வந்து தமிழில் பேசுறது தப்பு கிடையாது. அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வேர்ட்ஸ் என்ன விடாமல் வார்த்தைகள் என்னன்றது வேர்ட் ஸ்பீக்ஸ் அண்ட் நாட் ரைட். என்னதான் கோவம் வந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம், சில பேர் அப்யூசிவ் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த 3 விஷயம் நடந்தால் ஹவு யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ் வில் இன்ட்ராக்ட், ஹவு யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ் வில் obey you, whether they will give you respect, definitely. But if we focus on these things, ultimately time management will come to you directly. If the time management happens, your planning will come, your implementations will come. Almost you will be a perfect leader. Instead of saying some advices to the people like a role model, we have to be like a role model. Automatically people will come to us. That's why most of our people are being the fans of cinema and cricket. We are not showcasing them through I am like that, I am like that. They simply do their work. That's why we liking them and we are being followed. And the strategies, Papa, every company on the production quality, attendance, punctuality. So, this is core point on us. The core point of how we are measuring அப்படின்றது ஒரு டாஸ்க். இன்னைக்கு எல்லாமே சாஃப்ட்வேர். அப்படி இல்லைன்னா இதுவே என்ன சென்ஸ்? இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டீம், நம்ம கம்பெனி, நம்ம ப்ராசஸ் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கும். எல்லா ஒர்க்குமே டார்கெட்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒர்க்குமே கிடையாது. அந்த டார்கெட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த பீரியட் டைமிங் கூட எப்படி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் பிளேஸ் ஒன்லி ஃபார் ஒர்க். They have to do some of the things also. We used to have fun activities, celebrations, birthday celebration, physical celebration, brainstorming sessions, and personality development training. Those kind of things also we are doing. People have to be engaged in all the things. If they simply working 9 hours only with work, they will fed up. That's why people used to change the companies. They may feel pressure. So, as a HR, we have to concentrate that also.
இந்த சினாரியோஸ் நாம தான் பீப்புளோட பீப்புளாக நம்ம மீண்டில் ஆகல. அப்போ we used to get some points from them. அவங்க கிட்ட சார் சஜஷன்ஸ் பெட்டர் சஜஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் நம்ம எப்படி டிசிஷன் சொல்கிறது பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சு அதுக்கு ரேட்டிங்ஸ் இந்த டேஸ் பீரியட் in case if they are not able to complete those tasks, what is the problem for them? So whether they need any training. That's more mission. If we sit with the people only, we can able to analyze many things. People will not come and say generally, our customers will come so they don't want to அது கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க சில பேர். At the same time அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க பாடி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபேஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் அது டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அதை நம்ம அது பண்ண தான் நமக்கு தெரியும். Sir, can you share about your company training and development program? Company training and development program. In our company, it's totally based upon the recruitment. The training is purely based upon the recruitment. So, based upon the client requirement, we might be hiring experienced or semi-experienced or totally poor freshers. So, if a poor fresher happens, means we have to train them from the ABC level of the process. If an experienced person means we don't want to talk that much because the person will have been working in the same industry, but the scenarios will have been changed. Process putty changes all issue. So all will come in you will get the structure of training plan will be implemented. The training plan how we are doing is whoever comes to our company, we will initiate the training plan for initial 15 days. Whomever it fresher or experienced guys. So initially 15 days. So we have such a register procedure about instructions. Okay. So on the training ido pesalama or get a how we are doing the training. Generally from HR perspective, if a guy is joining a company, whomever they might be, so the HR will give and company orientation and induction training. So he is the first person who will be interacting with the candidate or the employee, right? So as a HR, we have to know all the in and out of our company things, who we are, where we are from, what the things that we have been doing, when we started, what is our turnover, what is our current projects, and how we are handling the project, who are our clients, where we are located, our benefits, salary and payroll related. So the training is the induction training, HR segment, company orientation, total payroll, rules and norms, company policies, client project orientation, HR induction. HR induction next to director operations. This over company or company these things will be doing by the team leader of operations. So he is having some sort of work instructions. So process so every day in the first 50 days, only 1 hour we used to spend for the training. Rest of the 8 hours, he has to sit along with the people. Because first of all, before learning the process, you have to mingle with the team. You should have a good relationship with the team members. Then only these guys can ask query with the needs. Instead of that, if I am making them to train for the entire 9 hours working, 1 hour break, 8 hours complete 6 hours conference room project training 40 minutes that's reality. நம்மளால ஃபுல்லாக கவனிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அவன் போக்கிலே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக விளையாடுவோம். பசங்களோட பேசுகிறோம், அவங்க பிரேக் போகும்போது அவங்க கூட போவாங்க, என்ன டவுட்ஸ் பண்ணி பேசுவாங்க, ஃபுட் ஷேர் பண்ணுவோம், நீங்கள் எங்கே இருந்து வரீங்க, நான் எங்கே இருந்து வரேன்,
இந்த மாதிரி பேசாமல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாண்டிங் தான் ட்ரைனிங்க்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ். தென் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க அதுக்கப்புறமா தான் பேசிக்ஸ் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓகே அதெல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போகும் சொல்ல முடியாது. நம்ம இது ஓவராலாக ஸோ இந்த ட்ரைனிங்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்துட்டு இப்போ நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அதே டைமில் you oral ceremony and how we do. We are implementing some tests once in 2 weeks. We are taking some tests. அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரேட்டிங் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு அந்த பயம் வந்துடக்கூடாது. அதே நேரத்தில் சார் சம் பீப்புள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஆனால் ஆன்சர் சொல்ல தெரியாது, எழுத தெரியாது, பட் ஆனால் மைண்டில் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு பேட் எம்ப்ளாய்ன்றது நம்ம கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது. சில பேர் ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருப்பாங்க, அந்த பயம், ஸ்டேஜ் ஃபியர். இப்போ தான் புதுசாக அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிஸே பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட ஒரு ஹெச்ஆராக ப்ளே ஆகும். அந்த மார்க் ஷீட்டை வச்சுட்டு இது இப்படி இருக்குது, சரி ஓகே இது நீங்கள் இந்த பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க, இது என்னன்றது அவர்கிட்ட கேள்வி கொஞ்சம் பார்க்கணும். கூகுள் ஆக்சஸ் இருக்குது, ஃப்ரீ டைம் நெட்ஒர்க் என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க. அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, தே வில் கெட் சம் நியூ ஐடியாஸ். அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டுலேயே நான் சொன்னேன், ஹெச்ஆரோட மெயின் ஒர்க்கு பின்னாடி இருந்து அடியல் போனால் சேம் திங் தட் வி ஹேவ் டு ட்ரைனிங்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அடுத்து அவர் இன்னொரு கேள்வி கேட்டார், அதை எப்படி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம். எவ்ரி மந்த் அண்ட் டைம் we have performance review. We have certain points for that in terms of production, quality, and their working knowledge and the ratings. 10% rated and 100%. They have to communicate orally. So people will say, I did this, I know that a bit. But as a leader, operation leader, we இதெல்லாம் லேக் ஆகுது, இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுறீங்க, ப்ளஸ் இதெல்லாம் லேக் ஆகுது. அந்த டிஸ்கஷனும் பண்ணுவாங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் டிஸ்கஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இது எப்படி மந்தாக பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் இதில் லேக் ஆகிறீங்க, அடுத்த மாதத்தில் இது ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்போ அதுக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த ஒர்க்கிங் டார்கெட்ஸ்லேயே இந்த மாதம் 10 கொடுக்கும், அடுத்த மாதம் ஆக்சுவல் டார்கெட் 50 தான் இருக்கும். இனிஷியலாக நம்ம 5, 8 இப்படி தான் கொடுக்க முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப்பாக தான் ஆகணும். ஏன்னா சினாரியோஸ் சேஞ்சிங்கே இருக்கும். அவன் புதுசாக கற்றுக்கிறான் அப்படின்னும் போது இட் மே டேக் டைம் அப் டு 4 or 5 months. அதே நேரத்தில் அவனை நம்ம மானிட்டரும் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன். ஸோ இப்படி தான் டெவலப்மெண்ட் திங்ஸ் நம்ம பண்ணிடுவோம். Conflicts between your employees. Conflicts, to be frankly speaking, I didn't get any conflicts in this company. But I have in my career, but in this company, I didn't face any conflict. That's what I told you. Our policies and our training programs, our relationship with our colleagues is quite different from the other companies. We believe the people, so we are simply believing, and we have been very loyal and honest to them. We will talk whatever it may be. We won't consider but the way how we are talking. அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால இது வரைக்கும் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்னு ஒரு பிரச்சனை இந்த கம்பெனியில் நான் ஃபேஸ் பண்ணுறது. பட் கரியர் விஷயத்தில் அதை நான் நிறைய ரிப்போர்ட்டிங் டீம்ஸில் இருந்திருக்கேன். எஸ்பெஷலி இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் அந்த டைமில் தான் கேன் எனிஒன் சே வாட் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி Basically, we have a class about performance appraisal. So, regarding the employees according to their performance. Simple. Performance appraisal and performance evaluation is something different. Performance appraisal is different. ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். I am a very reality person. I used to talk only the realistic things, not the artificial things. So my implementation for this company also like the same. I told performance evaluation is different, performance appraisal is different. Evaluation is just discussing about the work what you are doing, but appraisal matters about money. So you might be a good friends in work, but in appraisal you got 100 rupees extra, but you didn't get any rupees. He got 20 rupees out. Just say whether you 3 weeks
possibilities are very low. No நம்ம சொல்ல முடியாது. Possibilities are very low. But as an HR and operations, we have to tackle that also because ஒன்றுமே கிடைக்காம இருந்தவர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவார், இவ்வளோ நானும் தான் இவ்வளோ செஞ்சேன், எனக்கு கிடைக்கலையே, அப்போ தான் அவருக்கு இது ரிசைன் பண்ணிட்டு போகலான்றது தான் வரும். இவருக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என் கூட தான் அவன் சொல்லுவான், நான் செஞ்ச வேலை அவனுக்கே நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன், அவனுக்கு அவ்வளோதான். அப்போ இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிறது, இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பிரச்சனை, இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹெச்ஆர்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லா டீம் லீட்ஸு, மேனேஜர்ஸ், சீனியர் மேனேஜர்ஸ் சொல்லி ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் சேலஞ்ச் ஆல்வேஸ் சொல்லுவாங்க. இது எப்படி நடக்கும். இன்னொரு விஷயம், ஒரு ஹெச்ஆர் இந்த சீனியர் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க. கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஃபிக்ஸ் ஒன் அமௌண்ட் திஸ் இயர் ஆஸ் a higher increment to your department. Let's say it's around 1 lakh rupees அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. In your team, 30 members are there. From the senior operations manager to the 6 months candidate, almost 30 people get there. 30 people, இந்த 1 லட்சம் ரூபாயை தான் நீங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கணும். அதுவே எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் ஆகும். கரெக்டாக இந்த கேப்பில் பீப்புள் சீனியர் மேனேஜரோடைய பே ஆல்ரெடி ஹையர், அதுக்கப்புறம் வர அந்த டெசிக்னேஷன் பீப்புள் அவங்களதே அந்த ரேஞ்சஸ் லெவல் ஹையர். இது நடுவில் நல்லா ஒர்க் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்க. சில பேர் ஓட்டு அடிச்சுட்டு இந்த மேனேஜர் கூடயே சுற்றி அப்படி பேர் வாங்கிட்டு வர கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய கேண்டிடேட் இருப்பாங்க. பட் இது எல்லாமே சமாளிக்கணும். என்ன விஷயம், அதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் அந்த ஒரு செஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒரு கம்பெனியை தனி பண்ணாங்க, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல், அது வெளியே சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்டலாம். ஏகப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ், குவாலிட்டி, ப்ரொடக்ஷன், நான் சொல்லி அந்த கீ மெட்ரிக்ஸ்லாம் நான் பேசுகிறேன், இதை பற்றி எல்லாமே இருக்கும். இதை வச்சுட்டு வாட் த பீப்புள் வில் டூ, ஜென்ரலி வாட் வி வில் டூ இஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து சம்பளம் சேலரி ரிலேட்டடான விஷயம் அப்படின்றது ஆப்வியஸ்லி வாட் யூ வில் ஃபில் இன் தட் ஃபார்ம். உங்களை பற்றி நீங்கள் இல்லாததை கூட பெரிய மேலே உங்களை பற்றி போட்டு ஐ கம்ப்ளீட் இப்படி தான் நீங்கள் போடுவீங்க ரைட்டாக. பட் வாட் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் நீங்கள் என்னென்னலாம் செய்யலான்ற டேட்டா நான் ஆரம்பிச்சேன். நீங்கள் அன்னைக்கு அது செஞ்சீங்களே, இன்னைக்கு இது செஞ்சீங்க, அன்னைக்கு நான் அதை சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி அட்டண்டன்ஸ், பங்க்சுவாலிட்டி, ஒர்க் ஃப்ளோ மேனேஜ், ஃப்ரீக்வெண்ட் லேட் கவராக இருக்கலாம், இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியில் கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியாதவர்களாக இருக்கலாம், ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எதாவது தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நிறைய டேட்டா சொல்லுவோம். மெயின் திங் கிளைண்ட் எஸ்கலேஷன் டுவர்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ராப் பாயிண்ட்ஸ். மூணு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரேட்டிங் இது தானே, நீங்களே சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு அவங்களும் நாங்கள் பேசுவோம். நான் இவர் என்கிட்ட சண்டை போடுறது எனக்கு சில சண்டையை போடுவோம், அதுவும் நடக்கும். வேலைக்கு சண்டை போடுறாங்க அப்படின்போது அப்போ நான் வந்து பிஏடி போட்டு நான் பேசுவேன். நான் அப்படியே உட்காந்து எல்லாமே நிறைய பேசிச்சுட்டு கேட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். கேட்டுட்டு நான் சொல்கிற விதம் இருக்குல்ல, அதை அவன் அக்செப்ட் பண்ண வச்சு அவனுக்கு திருப்பி நான் வரணும், கம்பெனியில் உட்காரணும், நான் முடியும் இப்படி இருக்குது, நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணி ரிப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் நீங்களும் பார்க்கணும், நம்மளோட ஆக்சுவல் கார்டு கிளைண்ட் கிட்ட இந்த டெஸ்கேஷன் இதை பற்றி நம்ம ட்ரைனிங் பண்ண முடியாது, இல்லை வேறு ஏதாவது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பேசி அது கிரியேட் இன்னொன்று சொல்லுவோம். எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் எல்லா ஹெச்ஆர்ஸும் ஒரு கோடியை சொல்லுவாங்க. while recruiting or while you get high incentive or when you are disclosing your offer letter, the salary is confidential. Are people believe that? Look now salary fixed, or salary fixed. It depends upon the skill sets, your knowledge, how the performance you did on interview. Based on those things and the company market rate for the particular position. The four concept வச்சுன்னா salary fix பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம ஜென்ரலாகவே அதுலேயே போடுவோம், டிஸ்க்ளைமர் போட்டு தான் நம்ம இது யார்கிட்டையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். ஆனால் அப்போ நம்ம இது பண்ண கிடையாது, பண்ணுறதுனால தான் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது. ஆனால் அது வரோன்றதும் நமக்கு தெரியும், அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதுவாகும். இதில் எங்களுக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு டைப் சினாரியோஸ் வரும். அதனால இந்த பிரச்சனை தான் இப்படி தான் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. எப்படி வந்தாலும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்டிவ் பண்ணியாகும்.
அதுக்கு என்கிட்ட நான் டேட்டா ரெடியாக வச்சுருக்கணும். தட் மேட்டர்ஸ். அப்படி இருந்தால் தான் கான்ஃப்ளிக்ட். வேறு கான்ஃப்ளிக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுலேயுமே கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் மேஜராக வர. இன்னொன்று என்ன வரும் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் மட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் வரலாம் சான்ஸ் இருக்கும். சில பேருக்கு ஈஸியஸ்ட் டாஸ்க் அலோகேஷன் பண்ணுவாங்க, சில பேருக்கு டஃபஸ்ட் டாஸ்க் அலோகேஷன் பண்ணுவாங்க. அது அவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க, டஃபஸ்ட் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டீம் லீடர் நினச்சிருப்பாங்க, ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் டூயிங் எ குட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டூயிங் பர்சன், குவிக்காக பண்ணுறாரு, சொன்னாலும் குவிக் கிராஸ்பிங் டஃப்பாக புரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த டஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் மைட் பி த வேல்யூபிள் திங்ஸ் ஆச்சு. அது ரொம்ப முக்கியமான இதுவாக அவர் ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் கொடுக்குறாரு. இவங்களும் அதை எடுத்து செய்யலாம், பட் ஒரு பீரியட் வரைக்கும் தான் யாராக இருந்தாலும் செய்யணும். ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், நீங்கள் அந்த டஃபஸ்ட் டாஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. இவங்க ஈஸி டாஸ்க் முடிச்சுட்டு அடிக்கடி பிரேக் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு டைமில் உங்களுக்கு அது கோவம் வரணும் வராது. அப்போது இவங்க மேலேயும் கோவம் வரும், டீம் லீடர் மேலேயும் கோவம் வரும். அதுவும் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக கிரியேட் ஆகும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அது புறம்பல் யாருக்கா சொல்லி ஆகணும். வீட்டில் போய் சொல்ல முடியுமா, சொல்ல முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு ஏற்ற கேரக்டர் யாருன்னா கிடைக்கும். என்ன மாதிரி ஆகணும், ஒரு ஆடுதான் அவரு தான் போடுவீங்க. அப்படின்னா நல்லா படிக்க இவங்க ரொம்ப முடியாது. இப்படியும் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். அதையும் நம்ம தான் சால்வ் பண்ணணும். அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது நாங்கள் ஹெச்ஆர்ஸ்லாம் பேசிட்டு அவங்க இதுதாங்க இதுதாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சு 2 பேரும் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் ஆறுதல் படுத்துகிற மாதிரி சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரியாலிட்டியான பேசுவோம். That's what I always do. You have to know the process something. Otherwise, you are not able to solve the problem. நமக்கு ப்ராசஸ் தெரியணும். நம்ம ஒர்க்கு மொத்தம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு யூஸ் இல்லை. நமக்கு ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ணுறது படிக்கிறது தெரிஞ்சு. அப்படி இருந்தால் தான் we can able to handle the people effectively. So it's almost time. This will end. So on behalf of Director, Chandra Pandyan and faculty members of ASBM, students, we thank you so much for this opportunity. So it's a great day for us to get more insights and growth from you. So we promise to take the HR into a good career in our life. So we have a small gift for you. Yes. இருக்கும் உட்காந்துருங்க. ஒரு விஷயம் சில விஷயங்கள் தாய்மொழியில் நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ ஹெச்ஆர் ஃபீல்டு எடுத்துருக்கீங்க. யூஜி இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், அதாவது ரிலேட்டட், பட் ஆனால் டேரக்ட் இதில் இல்லை. பிகாம் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. டோன்ட் எவர் திங்க் தட் இதுக்கு நமக்கு ஸ்கோப் இருக்குமா இருக்காதான்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மைண்ட் எப்பவுமே வச்சுக்காது. டோன்ட் எவர் மூவ் டு அதர் இண்டஸ்ட்ரி பை மேக்கிங் ஏ கேரியர் சூஸ். நீங்கள் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க, பட் நாங்கள் ரியாலிட்டியில் இருக்கோம். நான் நம்ம இந்த ஒர்க்குன்னா இந்த ஒரு ஒர்க்கு மாத்திரம் there are many things behind our career growth. Though as an HR, people have to understand the society also. Don't ever focus only on money. It will spoil your life. கண்டிப்பாக தேவை. பைசா வேணாம்னு நான் சொல்லுவோம். You're working for money. அதுக்காக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன். Your focus should not be on that. Your focus should be on developing yourself towards your career growth. If that happens, you will get it alone. Otherwise, you will be roaming on other companies. ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணுறீங்க. இஃப் யூ ஜாயினிங் இன் a particular company, analyze about that company. Most of the standard companies have the websites, and there is one website called as Glassdoor. அதில் தான் கம்பெனியோட இதை பற்றிலாம் இன் அண்ட் அவுட்ஸ் நிறைய பேர் போடுவாங்க, அட்வைஸ்லாம் போடுவாங்க, பஸ் போடுவாங்க, மைனஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா உங்களோட ஃபீல்டு டோன்ட் எவர் திங்க் தட் நான் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட் பண்ணலாம், மார்க்கெட்டிங்கில் போவோம், ஐடியில் போவோம் அப்படின்னா ஹெச்ஆரோட பேசிக் ஒர்க்ஸ் காமன் தான். ஐடியாக இருந்தாலும் அக்கௌண்டிங் இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலும் பேசிக் ஒர்க்ஸ் ஹெச்ஆர் இருந்தாலும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பிளான் யுவர் கேரியர் வெரி வெல், வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் மேனர். டோன்ட் எவர் திங்க் ஃபார் த current opportunities available in the market. You
you should be futuristic thinkers. இன்னைக்கு digital marketing அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தெரியுமா? வெப் டெவலப்மெண்ட் யூஎஸ் இருக்கு. இந்த மூணு இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியாவில் பயங்கரமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. 10 years பிஃபோர் ஐடி சாஃப்ட்வேர் காலங்கள் மாறும். இதில் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா we are the management team. ஸோ அதை ஒர்க்குன்றது லெவலில் நம்ம பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே, ஆப்ரேஷன்ஸ் would have been different, but the HR things will be same. நமக்கு ஜாப் பிரச்சனையே கிடையாது. பட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இஃப் இந்த ஒரு கம்பெனி எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கம்பெனி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெஃபினெட்லி தட் என்டையர் மேனேஜர் வில் திங்க் மற்றவங்களுக்கு நடக்கிற இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்காது நமக்கு. ஏன்னா we are the person who is to handle the guys. நானே 2-3 கம்பெனி 2 வருஷத்துல மாறிட்டேன்னா இவன் எப்படி இந்த கம்பெனியை பார்த்துப்பான்? ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது மெயினே ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபினான்ஸே வரும், பார்ஷியல் அட்மின் இருக்கும். ஸோ நம்மளை நம்பி தான் இருக்கும்போது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப்பை டெவலப் பண்ண இருந்தீங்க. லிங்கட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறீங்க தட் இஸ் பெட்டர். மெனி திங்ஸ் ஆர் போஸ்டிங் பை மெனி பீப்புள் ரைட் நவ. கரண்ட் சினாரியோஸ் frequently you should be the learner and you should be the researcher. Okay, we are not the performers, we are the executors. Always HRs are the executors. Operation guys are only the performers, we are the executors, no matter in which specialization you are working. Okay, at the same time focus on your health, focus on your family also. Whatever you make in terms of planning, implementing and evaluating yourself, that makes you a better person as a leader. Always think that you are a leader. You can succeed in your career growth, at the same time you can succeed in your personal life also. Both are very much interrelated only. English பேசுவாங்க, இங்கிலீஷில் பேசாமல் லோக்கலில் பேசுவோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறதுக்கு 4 வேறு ஆளுகிட்ட பேசுவோம். விஷயம் எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கணும், எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சுக்கணும். வெறும் புக்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் இல்லை, புக்ஸை தாண்டி சார் அதை வந்து லைவாக நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில் த ப்ரெஷர்ஸ். அதுக்கு மைண்ட் அளவுலையும் ஃபிசிக்கலாகவும் யூ ஹேவ் டு பி வெரி மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்கில்ஸ், தட் ஆல்சோ வெரி மச் skills. You know one thing, till my graduation complete, okay, I don't think that nothing is in computer. மஸ்ட் நடக்குது ஒரு எக்ஸல். நம்ம மூணு ப்ராஜெக்ட் கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பை சார்ட் போட சொல்லியிருப்பாங்க, மெயில் மர்ஜிங் ஒன்று பண்ண சொல்லுவாங்க, இவ்வளோக்கு மூலமாக அப்படின்னு வச்சு. ஆனால் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் கேரியருக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸல்னு ஒன்று அதுக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்குதா அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸ் போனாலும் இன்னைக்கு டேலி அதுலாம் இருக்குது, பட் எக்ஸல் ஈக்குவலாக எதுவுமே கிடையாது. நம்ம நினைக்கிற பல விஷயம் இருக்குது. ஸோ தட் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஏன்னா ரேஞ்ச் நம்ம இந்த வளர வளர ஒர்க்கை எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுக்கணும்னு தான் நம்மளுடைய பாசஸ் எதிர்பார்ப்போம். அப்போ அந்த ஒர்க்கை நான் முடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தான் நான் பண்ண முடியும். இன்னொருத்தன் பண்ணுறான்றதும் நான் பண்ண முடியும். எனக்கு இது தெரியும், ஆனால் இதில் நான் என்ன கற்றுக்க முடியும், இதில் நான் என்ன டெவலப் பண்ண முடியும், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எனக்கு இதுதான் வரணும், அந்த லெவலில் நான் கற்றுக்குவேன். இல்லாதது போயவே வேஸ்ட்டு தான். இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு என்ன பண்ண முடியும். அதே நேரத்தில் எவ்வளோ ஃப்ரீ சோர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் கோ பிளைண்ட்லி ஆன் இன்வெஸ்டிங் மணி ஆன் சர்டன் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும். ஹெச்ஆரோடைய மெயின் கான்செப்டே என்னன்னா, தட் பர்சன் ஷுட் பி a காஸ்ட் சேவிங் பர்சன் டு த கம்பெனி. ஆளுங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ வேணும் எல்லாம் சொல்லுவோம், ஆனால் நம்ம ஹாஸ்டல் கொடுத்த கம்பெனிக்கு தட் பர்சன் அதை சொன்னாங்க. ஹெச்ஆர் பர்சன் ஷுட் பி an optimistic, realistic, energetic and காஸ்ட் சேவிங் பர்சன். இப்படிலாம் இருந்தால் தான் ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹெச்ஆர்னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த மேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு வரும். பட் தோ யூ பீப்புள் ஆர் a student, okay, interact with many guys, learn from the society as much you can, no matter whatever it may be, whatever the social influence and posting, hear it,
hear some other people's speeches, okay, and look on YouTube. பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்ல நிறைய பேர் அவங்களோட கம்பெனியோடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அவங்களோட விஷயஸ் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள்லாம் இருக்குல்ல, நம்மளாம் வந்து கற்றுக்கிட்டி தான் 12 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சில பேர்லாம் இதில் 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கும். அவங்களாம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்களோட இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க யூ வில் கெட் சம் ஐடியாஸ். இது வந்து நீங்கள் அகாடமிக்ஸில் படிக்கிற மார்க் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ரியாலிட்டி தான் விஷயம் பேசும். அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆல்சோ. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் உங்களோட கெரியர் ரிலேட்டடான சில விஷயம், சில பேர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் டாஸ்க். நாங்கள் ஹெச்ஆர் மெயினில் நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் இது லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கூட நம்ம அப்படி இப்படி பண்ணிடலாம். மார்க்கெட்டிங்கிறது மோஸ்ட்லி அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, டார்கெட் இன்னைக்கு இவ்வளோ தரணும், லீடு தரணும், இவ்வளோ தரணும் ஒரு சர்டன் டைமில் அது ப்ரெஷரே ஆகி கொடுக்குறோம். பட் சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், அதுலேயே சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புளே நான் பார்த்துருக்கேன். மார்க்கெட்டிங்கில் சம்பளத்தோட அவங்களுக்கு கமிஷன்ஸ் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அதிகமாக வரும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சம்பளத்தோட அதிகமாக வரும். அவங்களோட என்னன்னா அவங்க வந்து யாருமே ரோல் மாடலாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் வந்து யாருமே ரோல் மாடலாக எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ஸை தான் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து ரோல் மாடல் நினச்சிருக்காங்க. ரோல் மாடலாக இருந்து நமக்கு ஒரு வேறு கொஸ்டின் பேப்பார், இவருக்கு வேறு கொஸ்டின் பேப்பர், அவருக்கு ஒரு காந்தி மாதிரி நம்மளால் வாழ முடியுமா? இப்போ அப்புறம் அவர் ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கலாம். எந்த விதத்தில் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அவங்க எப்படி படித்தாங்க, எப்படி நாட்டுக்கு அவர் வந்து சேர்ந்து சேவை இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கலாம். அவரை மாதிரியே நான் வாழணும்னா உங்களுக்கு கையில் கூட வச்சுட்டு இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் நம்ம நடந்து போக முடியுமா? முடியாது. இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் சொல்லணும். லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி, லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் சைல்டு. உங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பர்சனல் லைஃபாக நீங்கள் ஸ்டடிங் டைமில் ட்ரை பண்ணுங்கள். தட் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட். ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபைனலாக நான் சொல்கிறேன், யூ ஷுட் டோன்ட் கோ ஃபார் த ஒர்க், ஷுட் டோன்ட் ஃபாலோ. அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று, யூ ஹாவ் டு improve your stuff like the software version, updating yourself every day, no matter what kind of things that you are learning, that doesn't matter, but update yourself. If you didn't update, you will be an out of stock in current society. Every year lakhs and lakhs of students are coming from colleges, so the demand is high in getting the jobs. இப்போ என்ன வேணும்னா தனித்து நிற்கிற ஒரு ஆளுங்க தேடுவாங்க. அந்த தனித்து இருக்கிறன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். அதை டெவலப் பண்ணணும். உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். ரிசல்ட்டை பற்றி எதிர்பார்க்கவே பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் கோ ஆன் இம்ப்ரூவைஸ் யுவர் செல்ஃப். ஜாப் அண்ட் மணி ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கம் டு யூ. அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் மணி. இன்வெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆன் இம்ப்ரூவைசிங். எவ்ரிதிங் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஓகே.